Take 1. If you have been called Moti, Bhais, Bulldozer, Cylinder, and what not in your life, then you are on the right channel. Hi, it's Barely Social. Welcome to my channel. The thing is, I have always been fat. Sometimes I am less fat, sometimes I am more fat. But the fat is always there, and that's why I have very less pictures of those times, like पिछले की, बिकॉज आई यूज टू बी सो बॉडी कॉन्शियस कि मैं अपनी पिक्स ही नहीं लेती थी. मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी के साथ पिक्स लूँगी तो मैं सामने वाले की पिक्चर ख़राब कर दूँगी. एंड ऑनेस्टली मोटिवेशन वर्क नहीं करती. 2 दिन टिकती है मोटिवेशन एंड देन सब ख़त्म. और मेरे दिमाग में बैठा हुआ था मेरे जीन्स ही ऐसे हैं. बट इट्स नॉट अबाउट द जीन्स, इट्स अबाउट द फूड you eat and the fact that you are not working out at all. So I started doing yoga in 2023 and I literally lost 15 kgs within, I guess, 4 to 5 months. I was so shocked to see my transformation. I didn't just do yoga, I was actually maintaining my diet. I swear, like, मैं कुछ भी खा रही थी, मैं सोच के खा रही थी. मेरे घर वाले अगर पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो मैं अपनी सैलड खा रही थी. आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू मी, बट आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट माय डाइट. एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये एक्चुअल में सच है कि अगर आप पतले हो जाते हो और यू लूज़ वेट, यू एक्चुअली गेट कॉन्फिडेंस. आई स्वेयर, मैंने पहले फैमिली गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया था. दैट people will taunt me that I have gained weight and everything. So I literally stopped going to the family gathering. But once I actually lost weight, like not a lot of weight, because 75 was also a lot, but for me that was the minimum I have ever went in my life. So that was quite an achievement for me. I swear I got so much of confidence that I can do anything now. I started getting pictures clicked, I started going out and everything, and people actually used to praise me that I am looking good, and that gave me motivation too. Maybe it's not right, but this worked for me. That gave me motivation. But life happened again, and maybe I went to the office, that's the issue, or I don't know. But I again stopped doing everything that I was doing. Then I started going to a gym thinking gym is more effective than yoga. That's what was there in my head, which was the worst thing that I thought. अगर आप जिम कर रहे हो, आपके उसके साथ भी डाइट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा. मैंने वो नहीं किया और मैं जिम भी वीक में आई गेस 2 या 3 टाइम्स जाती थी. आई ट्राई टू गेट बैक, बट ये होता था कि डे 1 परफेक्ट, डे 3 चीट मील, डे 7 मंडे से पक्का करूँगी. And not just that, I got lots and lots of acne on my face. I don't know what caused them and I don't know what the issue was, but they stayed on my face for approx 1 year. And I literally went to 4 other doctors and so many things happened, but no one was actually able to identify what the major cause was. Then I found one dermatologist. I swear he is a god for me. Cured all my acne in 3 months. He asked me to get 2 to 3 tests done, and within those tests he understood what the cause was and he gave me the medicines as per that. And currently I'm going through some baldness issue, but my dermatologist has said कि 6 months में वो भी ठीक हो जाएगा. तो अब इस बार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्लान बिल्कुल सिंपल है. अपने को हीरो बनना ही नहीं है. नो एक्सट्रीम डाइट, no 2 hours workout, no junk food, and more walking. So I've already started doing 100 days challenge and you can find the reels of same on my YouTube shorts. इस चैनल पे आपको डेली शॉर्ट्स, जिम स्ट्रगल्स, स्वेट, रियल वाला और हर वो स्ट्रगल जो 20s में हम फेस करते हैं एंड हाउ वी हैंडल इट. दिस विल बी अ सेफ प्लेस फॉर यू. तो आप भी सब्सक्राइब करिए अगर आपको फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए, और कमेंट करिए अगर आप भी डे 1 पे हो. 100 दिन है, परफेक्ट तो नहीं बनेंगे लेकिन बेटर ज़रूर बनेंगे.